Good morning, students. Previous class we discussed the permutation when without repetition. Now we discuss the permutation when repetition is allowed. Repetition is allowed means we have used the any objectives any number of times. Permutation when repetition is allowed. Repetition is allowed means ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కానీ పర్సన్స్ కానీ థింగ్ని కానీ ఎన్నిసార్లు అయినా యూజ్ చేస్తూ పోవచ్చు. బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్లో ఒక ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఒకసారి మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ పోతుంటాం. నౌ వి డిస్కస్ ద permutation when discussed the we have two objects, three objectives are there, three letters are there. You have find the two letter words. You have take the two letter words. You have discuss the without repetition. The number of two letter words are formed. First word is A B, and second one is B A. Third one is A C. Fourth one is CA. Next fifth one is BC. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ ఈస్ సిబి ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఆల్రెడీ అది కదా ఈ సిక్స్ వర్డ్స్లో ఏ లెటర్ కూడా రిపిటేషన్ లేదు చూడండి, ఒక్కసారి మాత్రం యూజ్ అవుతుంది. అదే విత్ రిపిటేషన్కి వచ్చేసరికి చూడండి, నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ ఏఏ, ఏ ఆల్సో టూ లెటర్ వర్డ్. ఎయిత్ వన్ బీబీ, నెక్స్ట్ నైన్త్ వన్ సిసి. మొత్తం 9 వర్డ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి చూడండి విత్ రిపిటేషన్. ఈ సిక్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే ఈ సిక్స్ వాటిని వితౌట్ రిపిటేషన్ వర్డ్స్ అంటుంటారు. ఓకే, ఈ 3 వర్డ్స్లో మాత్రం విత్ రిపిటేషన్ వర్డ్ ఉంది. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి వెన్ రిపిటేషన్ ఈజ్ అలౌడ్. రిపిటేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ మాత్రం అంటే లెటర్స్ అనేవి వర్డ్స్లో లెటర్స్ అనే రిపిటేషన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మొత్తానికి కలిపి విత్ రిపిటేషన్ కింద ట్రీట్ చేస్తుంటాం. ఆల్రెడీ వితౌట్ రిపిటేషన్లో మనం డిస్కషన్ ఫార్ములా ఎన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని అరేంజ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏమున్నదంటే ఎన్పిఆర్ ఉన్నది. ఇది వితౌట్ రిపిటేషన్లో మనకి ఫార్ములా. వితౌట్ రిపిటేషన్లో ఫార్ములా ఏమున్నదంటే ఎన్పిఆర్. ఎన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్లలో 1 2 3 4 అప్ టు 1 ఆర్ ఆబ్జెక్టుల్లో ఫిలప్ చేయడానికి ఫస్ట్ దానికి ఎన్ ఛాన్సెస్, సెకండ్ దానికి n-1. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫిలప్ చేసిన ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఇక్కడ ఫిలప్ చేయలేం కాబట్టి ఒక ఛాన్స్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంటుంది. ఇప్పుడు 2 ప్లేసెస్ ఫిలప్ చేసినాం కాబట్టి 2 ఛాన్సెస్ రెడ్యూస్ అయ్యి థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి n-2 ఛాన్సెస్, నెక్స్ట్ ప్లేస్కి n-3 ఛాన్సెస్, అప్ టు సాన్ n-r-1 ఛాన్సెస్. ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ మనకి ప్రొడక్ట్ చేస్తే మనకు ఫార్ములా ఎన్పిఆర్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంటుంది. నౌ we discuss the without, this is the without repetition. Now we discuss the with repetition. With repetition, okay, n objectives are there. We are filling r objective, r places 1 2 3 4 up to son r places ఉన్నాయి. This is first place, this second place, this is third place, this is fourth place up to son rth place. Okay, when repetition is allowed. Without repetition, the number of chances are decreasing for place wise. But even without repetition, with repetition, first place fill up with n chances. మనకి n పర్సన్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక చైర్లో ఎంతమందిని అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే n పర్సన్స్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఒక పర్సన్ ఇక్కడ అరేంజ్ చేసిన ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ని అరేంజ్ చేయడానికి పోతున్నాం. ఇక్కడ సెకండ్ ప్లేస్ అరేంజ్ చేయడానికి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయంటే ఇక్కడ కూడా n ఛాన్సెస్ వస్తుంటాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఆబ్జెక్టివ్స్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయలేం కాబట్టి ఒక ఛాన్సెస్ అనేవి రెడ్యూస్ అయిపోతుంటాయి. బట్ హియర్ ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో సెకండ్ ప్లేస్ కూడా అంతే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్లేస్కి కూడా n ఛాన్సెస్ వస్తుంటాయి. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్లేస్కి కూడా n ఛాన్సెస్ వస్తుంటాయి. ఓకే, అప్ టు సోన్ ఆర్త్ ప్లేసెస్ కూడా n ఛాన్సెస్ వస్తుంటాయి. ఫండమెంటల్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం n టైమ్స్ ఆఫ్ అప్ టు సోన్ n. This is r times. Okay, that is equal to n power r times. This is the main formula in when repetition is permutation, when repetition is allowed. Okay, without repetition the formula is npr. Without repetition the formula is n power r. n objectives ఉన్నాయి, r objectives ని అరేంజ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటంటే వితౌట్ రిపిటేషన్లో n పవర్, విత్ రిపిటేషన్లో n పవర్ r. Okay, previously discussed the 3 letters are there. You have formed the 2 letter words. You have 2 places.
Here n is equal to 3 and r is equal to 2. The formula is n power r 3 square is equal to 9. 9 వర్డ్స్ 2 letter వర్డ్స్ ఎన్ని ఫామ్ అయితే అంటే 9 వర్డ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ 9 వర్డ్స్లో ఇటుని వెన్ రిపీటెడ్ పర్మిటేషన్ వెన్ రిపిటేషన్ ఈజ్ అలౌడ్. ఈ 6 లెటర్స్లో ఈ 6 వర్డ్స్లో రిపీటెడ్ లెటర్స్ రావు. ఓన్లీ 3 వర్డ్స్లో మాత్రమే రిపిటేషన్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ద అట్లీస్ట్ 1 letter ఈజ్ రిపీటెడ్, బట్ ఈ 6లో అసలు 1 letter కూడా రిపీటెడ్ ఉండవు. బట్ ఈ 3 వర్డ్స్లో మాత్రం రిపిటేషన్ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఆస్క్ ద స్పెషల్లీ అట్లీస్ట్ 1 letter ఈజ్ రిపీటెడ్, ద ఫార్ములా ఈజ్ రిపిటేషన్ మైనస్ non-repetition, n power r minus npr. If you ask the at least one letter is repeated, if you ask the at least one letter is repeated, the formula is n power r minus npr. The notes is the number of permutation of n different things taken or things at a time when repetition is allowed is n power r. మీకు ప్రాబ్లంలో క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తుంటారు వెన్ రిపిటేషన్ ఈజ్ అలౌడ్ ఆర్ ఈచ్ థింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా అంటుంటారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫార్ములా ద నెంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ ఆఫ్ ఎన్ different things taken or at a time so that at least one thing is repeated is n power r minus npr. Repetition minus npa, non-repetition. At least one thing is repeated formula is at least one thing is repeated is n power r minus npr. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ 3 లెటర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి 2 letter వర్డ్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అంటే 9 ఫామ్ అవుతాయి. ఇందులో ఈ 3నే స్పెసిఫిక్గా అడిగినప్పుడు ఈ 3 వర్డ్స్లలో అట్లీస్ట్ 1 letter ఈజ్ రిపీటెడ్. ఈ 6 వర్డ్స్లలో రిపిటేషన్ లేవు చూడండి, బట్ ఈ 3 వర్డ్స్లో రిపిటేషన్ ఉన్నాయి. ఈ 3 వర్డ్స్ రిపిటేషన్ రావాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ లంగా ఈ 9 లంగా ఈ 6 సపరేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అందుకనే ఎన్ పవర్ ఆర్ మైనస్ ఎన్పిఆర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ కమా బి ఆర్ టూ సెట్స్. A comma B are two sets. Okay, order of A is equal to n, order of B is equal to m. That means Aలో n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, Bలో m ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఫంక్షన్స్లో డిస్కస్ చేసినాం. ద నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఫంక్షన్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఫ్రమ్ A to B. The number of functions from A to B is, the formula is order of B power order of A, order of B power order of A, nothing but m power n. This is the formula for number of total functions. This is using the with repetition formula. Next, the second one, the number of one functions, the number of one functions from A to B. The number of one functions from A to B. The formula is order of B P order of A, order of B order of A. This is formula is NPN, where order of B is greater than or equal to order of A. That is M is greater than or equal to M. బీలో ఎలిమెంట్స్ ఆ రెండిట్లో ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వన్ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏలో ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే వన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ కావు. ఇఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ బి is less than order of A, the number of one functions is 0. The number of one functions is 0. Next, third one. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్స్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంటాయి, బట్ మనకి ఇక్కడ అంత డిస్కషన్ అవసరం లేదు. లేకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్స్కి ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్ టూ ఫంక్షన్ ద ఫార్ములా ఈజ్ m power n minus mc1 m minus 1 whole power n plus mc2 m minus 1 whole power n minus mc3 m minus, sorry, ఇక్కడ m minus 2 m minus 3 whole power n up to some. This is the number of onto functions formula. M power n minus mc1. C1 means binomial coefficient. M minus 1 here, m minus 1 whole power n. M minus 2 mc2 m minus 2 whole power n. mc3 m minus 3 whole power n up to sorry. ఎంతవరకు ఎగ్జిస్ట్ అయితే అంతవరకు వస్తుంటాయి, ఇదంతా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ బైజెక్షన్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ bijection functions
from A to A itself మాత్రమే బైజెక్షన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంటాయి. ద ఫార్ములా ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ ఫ్యాక్టోరియల్ దట్ ఈస్ ఎన్ ఫ్యాక్టర్. దిస్ ఈస్ ద త్రీ ఫార్ములాస్. నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ ఫంక్షన్స్ బి పవర్ ఏ, నెంబర్ ఆఫ్ వన్ ఫంక్షన్స్ బిపిఏ, number of onto functions the formula, number of bijection function formula n factorial. In textbook we have two problems on functions. In exercise 5b Roman number 1 third problem, the number of functions from set A containing 5 elements, that is order of A is equal to 5, and set B containing 4 elements, order of B is equal to, order of A is equal to 5, order of B is equal to 4. Then he asked the find the number of functions from A to. The formula is number of functions formula is order of B power order of A. That means 5 power 4. This is the answer for number of total functions. In the same exercise, in Roman number 2, the third problem, find the number of bijection functions set A containing 7 elements into itself. Number of bijection function. In the seventh problem, order of A is equal to 7. Number of bijection functions. Number of bijection functions itself is the formula is n factorial, that is 7 factorial. This is the answer.